El viento soplaba con furia aquella noche en Granada, arrancando hojas de los naranjos y haciendo temblar las ventanas de la vieja casa en el albayazón. Diego, de pie en el umbral, apretaba su mochila contra el pecho como si fuera un escudo. Frente a él, su madre, Carmen, con los ojos enrojecidos, gritaba, "Si te vas con él, no vuelvas nunca." Diego, de 28 años, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Había soñado con viajar, con recorrer el mundo, pero nunca imaginó que el precio sería tan alto. Su familia, su hogar, su identidad. En un instante, la puerta se cerró tras él, y el eco de las palabras de su madre resonó más fuerte que el viento. Camino por las calles empedradas, con el corazón latiendo despacado. No estaba solo. A pocos metros, Matías, un argentino de 30 años que había llegado a España huyendo de sus propios fantasmas, lo esperaba con una sonrisa tímida. ¿Estás seguro de esto, Diego? Preguntó, su acento porteño suavizando la tensión. Diego no respondió, pero tomó su mano, y juntos se perdieron en la noche granadina, bajo la sombra imponente de la Alhambra. La historia de Diego comenzaba mucho antes de esa noche. Nacido en una familia tradicional andaluza, creció bajo las expectativas de ser el hijo perfecto, un hombre fuerte, devoto, destinado a casarse y formar una familia. Pero Diego siempre supo que algo en él no encajaba con ese molde. Desde adolescente, sentía una atracción que no podía nombrar, un deseo que lo llenaba de culpa cada vez que miraba a otros chicos en el instituto. A los 20 años, intentó seguir el camino que le marcaban. Estudió Derecho en Sevilla, salió con chicas, asistió a misa los domingos. Pero cada noche, en la soledad de su habitación, se preguntaba quién era realmente. Fue en un viaje a Barcelona, durante un verano abrasador, cuando conoció a Matías. Matías era todo lo que Diego no se atrevió a ser, abierto, libre, sin miedo a mostrarse tal como era. Había crecido en Buenos Aires, en un barrio obrero donde ser gay no era una opción fácil. A los 25, tras una ruptura dolorosa y el rechazo de su padre, decidió dejar Argentina y viajar por Europa. En Barcelona, trabajando como camarero en un bar de tapas, sus ojos se cruzaron con los de Diego. Fue un flechazo, pero no uno sencillo. Diego, un atrapado en las cadenas de su educación, luchaba contra sus sentimientos. Matías, con su risa fácil y su forma de hablar apasionada, lo desafió a cuestionarse. No estás roto, Diego. Solo estás empezando a ser vos mismo, le dijo una noche mientras caminaban por la Barceloneta. Aquellas palabras se clavaron en su alma. Meses después, Diego tomó la decisión más difícil de su vida. Dejar su trabajo en un bufete de abogados y unirse a Matías en su viaje. Querían recorrer Europa, desde los fiordos noruegos hasta las playas de Grecia, viviendo de trabajos temporales, de momentos robados. Pero su familia no lo entendió. Para ellos, no solo estaba abandonando su carrera, sino también su deber como hijo. Y cuando Diego confesó que amaba a Matías, el mundo se derrumbó. Eso no es amor, es pecado, gritó su padre, Antonio, en una discusión que resonaba en su cabeza. Carmen, su madre, intentó mediar, pero su silencio fue aún más doloroso. Diego no olvidaría nunca la mirada de decepción en sus ojos.
Ahora, en Granada, con Matías a su lado, Diego siente una mezcla de libertad y terror. Habían alquilado un pequeño apartamento en el Sacramento, un lugar donde las cuevas convertidas en hogares vibraban con el eco del flamenco. Era su primer refugio juntos, pero también el inicio de una vida sin certezas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Preguntó Diego, sentado en el borde de una cama que olía a humedad. Matías, recostado contra la pared, lo miró con calma. Vamos a vivir, Diego. Por primera vez, vamos a vivir como queremos. Aquella noche, mientras el sonido de una guitarra flamenca se colaba por la ventana, Diego sintió algo nuevo, una chispa de esperanza. Pero también sabía que el camino no sería fácil. La sociedad española, aunque más abierta que en el pasado, aún tenía sombras de prejuicio. Y dentro de él, la culpa seguía susurrando, recordando las palabras de su madre. A la mañana siguiente, despertaron con el sol entrando a raudales por la ventana. Matías, con su energía inagotable, propuso explorar Granada. Vamos a la Alhambra, Diego. Dicen que es mágica. Diego asintió, aunque su mente estaba en otra parte. Mientras caminaban por las calles empinadas, no podía dejar de pensar en su familia. ¿Volvería a verlos? ¿Podría algún día reconciliarse con ellos? En la Alhambra, bajo los arcos intrincados y los jardines perfumados, Matías tomó su mano sin dudar. Un grupo de turistas los miró, algunos con curiosidad, otros con desaprobación. Diego sintió un nudo en el estómago, pero Matías apretó su mano con más fuerza. No mires atrás, Diego. Este es nuestro momento. Esa noche, en un bar de tapas Abandonado, conocieron a Sofía, una artista callejera de 35 años que pintaba retratos en el Paseo de los Tristes. Sofía, con su cabello teñido de azul y una risa contagiosa, se convirtió en su primera amiga en Granada. Vosotros dos teníais algo especial. Les digo mientras comparten una jarra de sangría. No digáis que nadie os apague esa luz. Las palabras de Sofía resonaron en Diego. Por primera vez, sintió que no estaba solo en su lucha. Pero también sabía que el mundo exterior no sería tan amable como aquel bar. En los días siguientes, mientras trabajaban como guías turísticos para pagar el alquiler, Diego y Matías enfrentaron miradas, susurros, incluso insultos. Una noche, un grupo de jóvenes los increpó en la calle, llamándolos maricones. Matías, con su temperamento argentino, estuvo a punto de responder, pero Diego lo detuvo. No vale la pena, murmuró, aunque por dentro sentía que se rompía. A medida que pasaban las semanas, Diego comenzó a escribir un diario. En él volcaba sus miedos, sus sueños, su amor por Matías. Escribir se convirtió en su refugio, una forma de procesar el dolor de haber perdido a su familia y la alegría de haber encontrado a alguien que lo aceptaba tal como era. Matías, por su parte, soñaba con llevar a Diego a Argentina algún día. Quiero que conozcas mi ciudad, mi gente. Ala también hay lucha, pero hay vida, Diego. Hay vida. Pero la vida en Granada no era solo romántica. El dinero escaseaba, y las tensiones comenzaron a surgir. Diego, acostumbrado a la estabilidad, se sentía abrumado por la incertidumbre. Una noche, tras una discusión sobre si debían quedarse o seguir viajando, Diego estalló. Si esto es un error, Matías. Si renuncia todo por nada.
Matias lo moró con una calma que lo disarmó. No renunciaste to do, Diego. Elegis ser libre. Y eso nunca es un error. Las palabras de Matías resonaron en Diego como un eco que no se desvanecía. Durante los días siguientes, intentaron reconstruir su rutina en Granada. Diego trabajaba largas horas como guía turístico, narrando la historia de la Alhambra a extranjeros que apenas prestaban atención. Matías, mientras tanto, conseguía pequeños trabajos en bares, sirviendo copas y sonriendo a pesar de las propinas escasas. Pero la tensión entre ellos no desaparecía del todo. Diego seguía cargando el peso de su decisión. Cada noche, al cerrar los ojos, veía el rostro de su madre, la decepción en sus ojos, el portazo que lo había expulsado de su hogar. En su diario, escribió, es posible amar a alguien y aún así sentir que traicionas a los que te dieron la vida. Una mañana, mientras desayunaban en una pequeña plaza cerca del Darro, Matías rompió el silencio. Diego, tenemos que hablar de lo que viene después. No podemos quedarnos aquí para siempre. Diego lo miró, sorprendido. ¿Quieres ir? ¿A dónde? Matías sonrió con esa chispa que siempre lo hacía parecer invencible. No sé. Tal vez al norte, a los Pirineos. O a Italia. Lo que quiero es que sigamos moviéndonos, que no nos estancamos. Diego sintió una punzada de miedo. Viajar significaba más incertidumbre, más despedidas. Pero también sabía que quedarse en Granada, atrapados en una rutina precaria, no era lo que habían soñado. Dame tiempo, Matías, respondió, aunque no estaba seguro de cuánto tiempo necesitaba. Ese día, mientras guiaba a un grupo por los jardines del Generalife, Diego conoció a Elena, una fotógrafa madrilena de 40 años que viajaba sola. Elena, con su cámara colgada al cuello y una mirada curiosa, notó la tristeza en los ojos de Diego. Tú no eres solo un guía, ¿verdad? Le dijo mientras tomaban un café después del recorrido. Diego, sorprendido por su franqueza, se abrió con ella. Lo habló de Matías, de su familia, de la lucha interna que lo consumía. Elena escuchó en silencio, y luego dijo, cuando era joven, también escondí quién era. No por ser gay, sino por querer ser artista en una familia que solo valoraba trabajos seriosos. Tienes que aprender a soltar, Diego. No a tu familia, sino a la culpa. Sus palabras se quedaron con él. Esa noche, mientras Matías dormía, Diego escribió en su diario, solta la culpa. Como se hace eso cuando toda tu vida te indica que eres un error? Los días siguientes trajeron pequeños momentos de felicidad. Diego y Matías comenzaron a planear su próximo destino, Florencia. Sonaban con camina por el Ponte Vecchio, con perderse en museos y comer pasta bajo las estrellas. Pero la realidad no tardó en golpearlos. Una noche, mientras regresaban a casa, un hombre los siguió por las calles del Albayazín. Maricons, vienes de aquí, gritó, arrojándoles una botella que se estrelló a pocos metros. Diego se quedó paralizado, pero Matías lo arrastró hacia adelante. No mires atrás, Diego. No les de ese poder. Sin embargo, el incidente dejó una marca. Diego comenzó a dudar de nuevo. ¿Valía la pena tanto dolor solo por ser quienes eran? Sofía, la artista callejera, se convirtió en su refugio. Los invitaba a su taller, un espacio lleno de lienzos y colores donde podían ser ellos mismos. Una tarde, mientras pinaban juntos,
Sofía les contó su propia historia. Había crecido en un pueblo pequeño de Extremadura, donde ser lesbiana era un secreto que guardaba, incluso de sí misma. Me fui a Granada porque aquí nadie me conoce. Aquí pude empezar de nuevo, dijo. Diego sintió una conexión inmediata con sus palabras. Pero también se preguntó si alguna vez podría dejar de mirar atrás. Una noche, mientras compartían una botella de vino en el tejado de su apartamento, Matías sorprendió a Diego con una propuesta. Hagamos algo loco antes de irnos de Granada. Subamos a Sierra Nevada. Solo nosotros, las montañas, el cielo. Diego, que nunca había sido aventurero, dudó. Pero la chispa en los ojos de Matías era imposible de resistir. El fin de semana siguiente, alquilaron un coche destartalado y condujeron hasta las montañas. La nieve cubría los picos, y el aire era tan puro que quemaba los pulmones. Ali, lejos de las miradas y los prejuicios, Diego sintió que podía respirar por primera vez en meses. Corrieron por la nieve, rieron hasta quedar sin aliento, y por un momento, el mundo fue solo de ellos. Pero la felicidad duró poco. Al regresar a Granada, encontraron una carta en su buzón. Era de Carmen, la madre de Diego. Con manos temblorosas, la abrió. Las palabras eran pocas, pero cortantes. Tu padre está enfermo. Si quieres verlo, ven ahora. Pero ven solo. Diego sintió que el suelo volvía a desmoronarse. Miró a Matías, que leía la carta por encima de su hombro. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Matías, su voz cargada de preocupación. Diego no respondió. No podía. La carta de Carmen quemaba en las manos de Diego. Cada palabra era un puñal. Ven solo. ¿Cómo podía su madre pedir que negara a Matías, la persona que le había dado el valor para ser el mismo? Durante toda la noche, Diego no durmió. Se sentó en el balcón, mirando las luces de Granada, mientras Matías roncaba suavemente en la habitación. A la mañana siguiente, Diego tomó una decisión. Voy a Sevilla, anunció mientras desainaban. Matías levantó la vista, sorprendido. ¿Solo? Preguntó, con un dejo de dolor en la voz. Diego negó con la cabeza. No. Quiero que vengas conmigo. Pero no sé si estoy listo para enfrentarlos. El viaje a Sevilla fue silencioso. Diego conducía, con la mirada fija en la carretera, mientras Matías intentaba aligerar el ambiente con historias de su infancia en Buenos Aires. Pero Diego apenas escuchaba. Su mente estaba atrapada en el pasado, en las cenas familiares, en las risas con su padre, en las tardes ayudando a su madre en la cocina. ¿Cómo habían llegado a esto? Cuando llegaron a la casa familiar en Triana, Diego sintió que le faltaba el aire. La puerta, pintada de azul, seguía igual que siempre. Tocó el tambor con dedos temblorosos. Carmen abrió, y por un instante, sus ojos se llenaron de alivio. Pero al ver a Matías detrás de Diego, su expresión se endureció. Te dije que vinieras solo, murmuró. No estoy solo, mamá, respondió Diego, su voz más firme de lo que esperaba. Matías es parte de mi vida. Carmen no dijo nada, pero los dejó pasar. Dentro, la casa olía a guiso y recuerdos. Antonio, el padre de Diego, estaba en el sofá, más delgado de lo que recordaba, con una manta sobre las piernas. Papa, dijo Diego, arrodillándose a su lado. Antonio lo miró con ojos cansados. Hijo, ¿por qué te fuiste? La pregunta no era accusatoria, sino triste.
y eso dolió en más. Diego intentó explicar, pero las palabras así lo atragaron. Matías, desde el fondo de la habitación, observaba en silencio, dando espacio. La visita fue breve y tensa. Carmen apenas habló con Matías, y Antonio, aunque débil, dejó claro que no aceptaba la relación de su hijo. Esto no es lo que Dios quiere. Dijo antes de que se fueran. Diego salió de la casa con el corazón roto, pero también con una certeza nueva. No podía seguir viviendo para complacerlos. De vuelta en Granada, Diego se refugió en su diario. Escribió sobre el dolor de ser rechazado, pero también sobre la fuerza que sentía al estar con Matías. No sé si alguna vez me aceptaron, pero no puedo dejar de ser quien soy, anotó. Matías, mientras tanto, intentaba mantener el ánimo. Organizó una cena con Sofía y Elena, que se habían convertido en su pequeño círculo de apoyo. Entre risas y vino, hablaron de sus sueños. Sofía quería exponer sus cuadros en Madrid. Elena planeaba un viaje fotográfico a Marruecos. Y Matías, con los ojos brillando, habló de llevar a Diego a Argentina. ¿Y tú, Diego? ¿Cuál es tu sueño? Preguntó Elena. Diego dudó. Durante años, su sueño había sido encajar, ser aceptado. Pero ahora, mirando a Matías, supo que quería algo más, vivir sin miedo. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Diego y Matías decidieron seguir adelante con su plan de viajar a Florencia. Consiguieron trabajos temporales para ahorrar, y cada noche, planeaban su ruta por Italia. Pero el pasado no los dejaba en paz. Una tarde, Diego recibió un mensaje de su hermana menor, Lucia, de 22 años. Quiero verte, Diego. No me importa lo que digan mamá y papá. El reencuentro con Lucia fue un balsamo. Se encontraron en un café en el centro de Granada. Y por primera vez en meses, Diego sintió que no estaba completamente solo. Lucia, con su cabello corto y su actitud desafiante, lo abrazó con fuerza. No te rindas, Diego. Ellos cambiaron, solo necesitan tiempo. Sus palabras le dieron esperanza, pero también lo enfrentaron a una verdad dolorosa. El tiempo no siempre cura todo. Cuando le contó a Matías sobre la reunión, él lo abrazó y dijo, tu hermana tiene razón. Pero no esperes a que ellos cambien para ser feliz. Esa noche, Diego tomó una decisión. Dejaría de disculparse por ser quien era. No sabía cómo, pero estaba dispuesto a intentarlo. Florencia los recibió con un cielo gris y una llovizna que empapaba las calles empedradas. Diego y Matías llegaron con poco más que sus mochilas y un sueño compartido. La ciudad, con sus cúpulas y puentes, parecía sacada de un cuadro renacentista, pero para Diego, cada paso era un recordatorio de lo lejos que estaba de casa. Se instalaron en un hostal cerca del Arno, un lugar humilde pero acogedor. Matías, con su entusiasmo habitual, arrastró a Diego a explorar la ciudad. Caminaron por el Ponte Vecchio, admiraron la Catedral de Santa María del Fiore y se perdieron en las galerías de los Uffizi. Por momentos, Diego olvidaba sus preocupaciones, pero la culpa siempre regresaba, como una sombra que se colaba en los días soleados. Una tarde, mientras tomaban un espresso en una plaza abarrotada, Matías notó la mirada distante de Diego. ¿Qué pasa, amor? Preguntó, apoyando su mano sobre la de Diego. Este suspiro. No dejó de pensar en mi padre.
YSI no lo vuelvo a ver. YSI mejor pensando que soy una decepción. Matías no respondió de inmediato. En cambio, lo llevó a un rincón tranquilo del jardín de Boboli, donde los árboles ofrecen refugio. Diego, no puedes controlar lo que piensan, pero puedes controlar cómo vives. Yo veo a un hombre valiente, que eligió su verdad a pesar de todo. Las palabras de Matías eran un consuelo, pero también un desafío. Diego sabía que debía encontrar una forma de reconciliarse consigo mismo. En Florencia, comenzó a hacerlo a través del arte. Inspirado por los lienzos de Sofía y las fotos de Elena, empezó a dibujar. Sus bocetos eran crudos, llenos de líneas torpes, pero también de emoción. Dibujaba a Matías, a Granada, a la Alhambra, a su familia. Cada trazo era una forma de soltar el dolor. Una noche, mientras compartían una pizza en el hostal, Matías encontró los dibujos de Diego. Esto es increíble, dijo, con genuina admiración. Deberías mostrarlos. Diego se rió, incrédulo. No son nada especial. Pero Matías insistió. Y juntos comenzaron a sonar con una pequeña exposición. El plan tomó forma cuando conocieron a Luca, un italiano de 45 años que regentaba una galería pequeña en el Altrano. Luca, abiertamente gay, había enfrentado sus propios prejuicios en una Italia conservadora. Cuando vio los dibujos de Diego, no dudó en ofrecerle un espacio. Tus dibujos cuentan una historia. La gente necesita escuchar historias como la tuya, dijo. Preparar la exposición fue un desafío. Diego trabajaba día y noche, mientras Matías lo apoyaba con ideas y ánimos. Pero el miedo seguía Ali. YSI nadie venía? YSI lo ridiculizaban. La noche de la exposición, Diego estaba al borde de un ataque de nervios. Pero cuando las puertas se abrieron, la galería se llenó. Turistas, locales, artistas, todos admirando los dibujos de un hombre que había transformado su dolor en arte. Entre la multitud, Diego vio a una figura familiar, Lucia. Su hermana había viajado desde Sevilla sin avisar. No podía perderme esto, dijo, abrazándolo. Por primera vez en mucho tiempo, Diego lloró de felicidad. La exposición fue un éxito modesto, pero para Diego significó algo más. Un paso hacia aceptarse a sí mismo. Sin embargo, la alegría se vio empanada por una noticia. Un mensaje de Carmen Lego esa misma noche. Tu padre está peor. Ven pronto. Diego y Matías regresaron a Sevilla de inmediato. Esta vez, Diego no dudó en llevar a Matías consigo. En el hospital, encontraron a Antonio conectado a máquinas, apenas consciente. Carmen, agitada, no protestó cuando vio a Matías. Solo quédate con él, le dijo a Diego. Cenado junto a su padre, Diego habló. Lo habló de su viaje, de su amor por Matías, de su arte. No sabía si Antonio lo escuchaba, pero necesitaba decirlo. Te quiero, papa. Siempre te quiero, aunque no me entiendas. La habitación del hospital olía a desinfectant y a tristeza. Diego pasó horas junto a su padre, sosteniendo su mano frágil. Matías, en el pasillo, respetaba su espacio, pero su presencia era un ancla para Diego. Carmen, agitada por las noches en vela, apenas hablaba, pero por primera vez no había hostilidad en su mirada. Una noche, Antonio abrió los ojos y miró a Diego. Hijo, murmuró, su voz apenas audible.
No quería que te fueras. Diego contuvo las lágrimas. Lo sé, papa. Pero tenía que hacerlo. Antonio no respondió. Pero apretó su mano con una fuerza sorprendente. Fue la última vez que hablaron. Antonio falleció 2 días después. El funeral fue un torbellino de emociones. Diego se sintió desgarrado entre el dolor de la pérdida y la rabia por no haber tenido más tiempo para reconciliarse. Carmen, sumida en su propio duelo, no mencionó a Matías, pero tampoco lo rechazó cuando se ofreció a ayudar con los preparativos. Lucía fue el puente entre ellos. Mama está tratando de entender, Diego. Del tiempo, le dijo mientras ordenaban las pertenencias de Antonio. Diego quería creerlo, pero el peso de los últimos meses lo hacía dudar. Tras el funeral, Diego y Matías regresaron a Florencia. La ciudad, que antes les había dado esperanza, ahora parecía un recordatorio de lo que habían perdido. Diego se sumió en su arte, dibujando con una intensidad casi obsesiva. Sus nuevos bocetos eran más oscuros, llenos de sombras y rostros fragmentados. Matías, preocupado, intentaba sacarlo de su aislamiento, pero Diego se encerraba en sí mismo. Una tarde, mientras caminaban por el Ponte Vecchio, Matías estalló. No puedo seguir viendo así, Diego. Te estás apagando. Diego, sorprendido por su tono, intentó defenderse. No es tan fácil, Matías. Perdí a mi padre. Mi familia me dio la espalda. ¿Qué esperas? Matías lo miró con una mezcla de frustración y amor. Espero que sigas luchando. Por vos, por nosotros. No dejes que el dolor te gane. Sus palabras fueron un golpe. Diego se dio cuenta de que, en su duelo, había estado alejando a Matías, la persona que más lo había apoyado. Esa noche, hablaron hasta el amanecer. Diego confesó sus miedos, su culpa, su deseo de ser suficiente para todos. Matías lo escuchó, y al final, lo abrazó. Eso es suficiente, Diego. Siempre lo fuiste. Con el tiempo, Diego comenzó a sanar. La galería de Luca les ofreció otro espacio para exponer, y esta vez, Diego incluyó dibujos que contaban la historia de su padre, de su lucha, de su amor por Matías. La exposición atrajo a más personas, y entre ellas estaba Elena, la fotógrafa madrilena, que había viajado desde España para apoyarlos. Estás encontrando tu voz, le dijo Elena mientras admiraban un dibujo de Diego y Matías tomados de la mano frente a la Alhambra. Diego sonrió, sintiendo que, por primera vez, esas palabras eran ciertas. El éxito de la segunda exposición marcó un punto de inflexión. Diego comenzó a recibir encargos para sus dibujos, y aunque el dinero no era mucho, le dio una sensación de propósito. Matías, por su parte, encontró trabajo como guía turístico en Florencia, compartiendo su pasión por el arte y la historia con viajeros de todo el mundo. Pero la vida seguía presentando desafíos. Una noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante cerca de la Piazza de la Signoria, un grupo de hombres los insultó desde otra mesa. Diego, que antes habría agachado la cabeza, se levantó y les respondió con calma pero firmeza. No tenemos que justificar nuestro amor ante nadie. Matías lo miró con orgullo, y por primera vez, Diego sintió que no necesitaba disculparse por ser quien era. La noticia de su exposición llegó a España, y un día, Diego recibió un correo inesperado de Carmen. Era breve,
pero significativo, vitus dibujos en un periódico. Estoy orgullosa, aunque no lo entiendas. Diego leo el mensaje una y otra vez, incapaz de creerlo. Llamó a Lucia, quien confirmó que Carmen había estado siguiendo su trabajo en silencio. No sabe cómo acercarse, Diego, pero lo está intentando. Motivado por el mensaje, Diego decidió escribir una carta a su madre. En ella, no pidió perdón, sino comprensión. Lo habló de su felicidad con Matías, de su arte, de la vida que estaba construyendo. No esperaba una respuesta, pero enviarla fue liberador. Meses después, Diego y Matías decidieron cumplir el sueño de Matías, viajar a Argentina. Llegaron a Buenos Aires en primavera, cuando los jacarandas pintaban la ciudad de violeta. Matías presentó a Diego a sus amigos, a su barrio, a los rincones que lo habían formado. Por primera vez, Diego sintió que pertenecía a algo más grande que él mismo. En Buenos Aires, conocieron a una comunidad de artistas y activistas LGBT que los acogió con los brazos abiertos. Diego comenzó a colaborar en proyectos comunitarios, usando su arte para contar historias de amor y resistencia. Matías, inspirado por Diego, empezó a escribir poesía, algo que nunca había explorado. Una noche, durante un festival callejero en San Telmo, Diego y Matías bailaron tango bajo las estrellas. La multitud los aplaudió, y por un momento, el mundo entero parecía celebrar su amor. De vuelta en España, Diego y Matías se instalaron en Madrid. La ciudad, vibrante y diversa, les ofreció un nuevo comienzo. Diego abrió un pequeño estudio de arte, mientras Matías trabajaba como profesor de español para extranjeros. Juntos, construyeron una vida que, aunque no era perfecta, era suya. Un día, mientras organizaban una exposición conjunta con Sofía y Elena, Diego recibió una llamada de Lucia. Mama quiere verte, dijo. Diego dudó, pero Matías lo animó. Diego. Y es hora. El reencuentro con Carmen fue diferente esta vez. En un café tranquilo de Sevilla, se sentaron frente a frente. Carmen, con el rostro marcado por los años y el duelo, habló primero. No entiendo todo, Diego. Pero no quiero perder otra vez. No fue una aceptación total, pero fue un comienzo. Diego Loro, y por primera vez, sintió que podía ser hijo y ser el mismo al mismo tiempo. Matías, que esperaba fuera, lo abrazó cuando salió. Estoy orgulloso de vos, le dijo. Con el tiempo, Diego y Matías se convirtieron en una voz para otros que, como ellos, habían enfrentado el rechazo. Organizaron talleres de arte y escritura, creando espacios donde las personas podían contar sus historias sin miedo. Diego publicó un libro con sus dibujos y textos, titulados en Pedir Perdón, que se convirtió en un pequeño éxito en la comunidad LGBT. El final de su viaje no fue un cuento de hadas. Había días de duda, de cansancio, de recuerdos dolorosos. Pero cada vez que Diego miraba a Matías, sabía que había valido la pena. Había elegido vivir, amar y ser libre. Y por fin, dejó de disculparse por ser quien era.